Sanibonani guys, namhlanje sibheka uLinkedIn, iplatform ecishe ifane nabo Facebook nabo TikTok, iyona kahle kahle kodwa le eyokuqashana. So into ozoyenza uzoya ku Google utype uthi create a new LinkedIn account. Ibalekile ke le guys, kudlala umaqashwana la. Moqeda uzobusuthola into ecishe ifaneke nale. Wona uzoya lapha uthi LinkedIn sign up page. Yakuchazela ke la ukuthi ke kumele usebenzise igama lakho la ngempela ne-email yakho yangempela, imininingwane yakho yangempela, kudlalwa phela la guys. Siyaqashana ngithi izokufuna ke i-email address. I-email address ngeke nganifundisa ke khona kwamanye ama-video ami la ukuthi uyicreate kanjani i-email address, uyenza kanjani, nakhona futhi kumahala ngoba ibalekile guys i-email address, so that bazokwazi ukusendela yonke into yakho la. Mase kubiza amagama akho angempela nesibongo sakho, mase uyayisave ufake ne-password. Angithi yakubuza i-location ukuthi kuphi, uzobhala ukuthi ngise-Bergville, ngise-Delay Smith, ngise-Durban, ngise-Rustenburg, noma ngeke uploy khona. Mase kubuza imibuzo ebalekile ukuthi ke what's your recent experience yakho. Uzabhala ukuthi I am still a student lapha uciphize kulela dot. Uma ukuthi unayo experience wakwasebenza eSpa noma ePep noma kwaba i-waitress nje, ikuba namagama amnandi ke waitress ukuthi food server, uyi-dining room, uyi-banquet, yabona nje wenzela into ezinhle. Education very important, faka experience yakho noma ngathi uno standard 2, mfaka ukuthi standard 2 etkwamiya school, unyaka waqala ngawo waqeda ngawo. Uyabona uma utype lapha izoveza isikole, uma is-recognize, if ungasi-recognize uyaqhubeka usitype izosigcina futhi. At your most recent experience, angithi awusho ukuthi uyi-student. Uma ungasho ukuthi uyi-student uyasho ukuthi wakwasebenza. Uma unganayo experience awunayo uyaqhubeka uyandlula, yabona. And then mina ngizothi lana for example purposes sizothi ngiyi-digital marketing, okay. Yangenzela ke ngiphi company, ngibhalele ngathi Rural Doll. Company yami exista ke guys ku LinkedIn, so itholile. Noma exist kodwa kungayifaka noma ngayiphi company yenza. Bazobe sebekusendela kulo email yakho wena oyifakile i-code yokuverify ukuthi uwe ngempela yini. Usebenzisa amagama akho ngempela guys, ne-email yakho ngempela la. Uye kulo email yakho uthathe lo code yakho uyifake la. Bakubuza, are you looking for a job? Yebo, yes. Angithi uyafuna umsebenzi, uthi yebo. I-job title yalo msebenzi oyifunayo yini? Mufuna ukuba udrive yabhala uthi driver, mufuna ukuthi i-digital marketing. Angithi mina ngithe sisebenzisa i-digital marketing for isibonelo. So ngizothi ngifuna ukuba i-digital marketing intern, angithi ngimusha ngifuna bangifundise. Uya-add i-title yakho lo oyifunayo. Neminye uma ungayifuni yona yodwa yabhala add another title. Ngifuna ukuba uthisha, add ukuphi nendawo. Sorry guys, angazi nikubhala, ngifuna ukubhala Johannesburg, bhala noma ungabhala noma ubhala Bergville, noma ungabhala uDurban. It just wants to see area ezokusendela imisebenzi yalo area leyo. Add location, ngaphoka namenye ama location yabo, keep adding. And I'm open to work hybrid. Ngithikile lapho ke sikhona uzokwazi ukwenza online if ufuna. Yabona? They're going to share with recruiters le nto ba on. Bakutshela ke lana get a app. I-app nje ngishilo ngathi ufana nabo WhatsApp nabo TikTok nana ngithi nabo lo app nale i-download yake. I-app ibalekile ke le app yokuthola imisebenzi akusiyokudlala. So i-add, but in this case ngizothi continue with the web ngoba mina nginayi-app. Already singivezela imisebenzi, akangazi ukuthi ngubani, ayibona? Le misebenzi engithe ngiyifaka singivezela imisebenzi available, so nga-apply already. Nayi iphathe balekile go lapha yana ku home, ufike lapha home yabona la ku brown khona ngathi kunomuntu eduze okasearch igama lakho lapho uzociphiza lapho ke sendo sami sizoshintsha manje profile yakho la uzofaka khona isithombe sakho, ufake i-banner yakho i-wall lapha. Yes guys, lento yena ukuthi nebe nama LinkedIn anganazi izithombe anithembeki. Ngithekini LinkedIn kumele wenze sure ukuthi abangani obaqashayo oba-inviteayo la abangani abaqasha nabathatha iy'nqumo, labo bantu babaluleke kabi emakhampani nabo ngoba vele bakuthathe nje uma unganayo ngishilo i-profile picture. Yabona laphayana sivezile, ubonile i-experience yami, i-add volunteer experience, add ama-skills akho, your contacts, ila wena wafakele ekuqaleni usengaqhubekele ku-add. As-add any skill, asithi communication, angithi yawazi ukukhuluma, faka communication. Uyangaza ngithi ukwenza i-Microsoft, faka i-Microsoft. Uma ungakwazi hamba uye ku-TikTok wami uyobheka ama-videos ukuthi kuyifunda kanjani Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, nalawo ama-skill uyawafaka khona la. You can sell uma ukuthi selling. Uyabona into enjalo, i-volunteer wakwavolunteer kuphi guys, kubalekile ukuvolunteer ngapho usufakile manje ukuthi wakwavolunteer wena for isikhathi esingaka wawenza ukuthi nokuthi. Uyabona? Nayi experience ingifakelile leyo kuqala ngithe nginayo. So ngabhala ukuthi ngakaba i-waitress, ngizosho mina ukuthi ngakaba i-waitress, ngakaba i-waitress vele le e-Little Switzerland niyazi. Kunelinye ihotela le entabeni eBergville ngaba i-waitress ke lapho mangiqeda ku-standard 10 enganayo imali esikoleni. Ngahlanganisa sesama center lekho ihlazo lapho. Uyafaka ithi nje food server. Hawu sana ubhala ukuthi waqala nini, kwakuyiphi inyanga. Ngithi nje January akubaleki.
to present ungayishintsha leya present ngoba phela kusu present wakho location kwakuyikuphi uma ufuna futhi nakhona kubalekile uma ungafuni yakuyeka ne description ukuthi wawenza nabo optional chaza ukuthi kuyakubalekile so ngizobhala ke mina yabona mase ibhalela it's 16 years ngisese waitress sengiyashintsha it's not my present ngisuselela bhokisi ngiyalithika sengiyabhala ke mengiqeda ukususelela bhokisi ukuthi it's not my present job yabo not my current work here yangibuza ukuthi ngaqeda nini ngabhala 2010 kwenza nini siyangitshela ukuthi nayi experience yami angithi zofaka isithombe sakho lapha na senze kube kuhle guys kumele kwenze kube kuhle ngempela khona uzo accepteka abantu ababalekile yabona akasiqale sesa invite abangani la uzo invite mina ngithi bonile ngogcinile Agnes phela kaBhungane ngoba senengibiza Agnes ngangena umngani uthi connect ya connecta ngiyadlala mina ngiqashana ungaconnect kimi ufuna abantu ungaconnecta nje kimi so that izokupha yabo usoqedile ukwenza ke ukungeni invite uzobona izokuvezela ama recommendations abantu engibafollowayo noma bafollowa mina bonke ezinjalo sorry ngiyavela ifoni yami sesikulinto uma ngempela ke la uyahamba ke lapha profile wakho yabo iprofile yami ihleli kanjani yabo ihle kanjani ngathi akusiyibo lo nihlanyelayo la nawe uzokwenza njalo uhamba u-edit ufaka isithombe esihle lapha yana noma ungasusa ku CV lesana mina ngasatha ku CV lesesiphezulu angithi nala ngiyanichazela ukuthi CV yenziwa kanjani ngizonenzisa futhi nakhona step by step hlala nje la nina ni like and subscribe nizoba set for life angisho ukuthi ngingadlali le TikTok dlalana but nalana kubalekile uyaciphiza ke open to yabo lapha open to finding a new job hiring or providing a service wena ufuna umsebenzi uthi finding a new job uciphizeke izobe advertise kuwo wonke ama recruiters ke sithandwa sami nama resources abakupha wona create a mode on my network hey kuhle kunezinto la wakwa volunteer khona noma kwabizwa khona faka lapho kubalekile ubuyele lapho ku edit your profile sizofaka i pronunciation egama lakho angithi mina igama lami ngogcinile manje abelungu befuna ukungiqasha bayasokola ngoba basaba ukuthi abakwazi ukupronounce igama lami so ngifakile i pronunciation lapha ngenzile audio musiyabhala ngithi qinile muya ku profile lami yabo kunegama kune speaker eduze kwelona speaker leso sichaze igama lami ukuthi ngubani guys asenzeni ke sijabule. I'm wishing you all the best, guys, with your job seeking. But let's make sure we're ready, and that's what I'm trying to do here.